സോ നമ്മൾ യൂണിഫൈഡ് മോഡലിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യൂണിഫൈഡ് മോഡലിംഗ് ലാംഗ്വേജ്? സോ ഫസ്റ്റ്ലി യു നീഡ് ടു നോ ദ ഹോൾ ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സോ വി ക്യാൻ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടെ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ പേർപ്പസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പിക്ടോറിയൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പിക്ടോറിയൽ വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ്. ഓക്കെ, അതുമാത്രമല്ല അത് C++നെ പോലെയോ പൈത്തണിനെ പോലെയോ ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് അല്ല, അതൊരു പിക്ടോറിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ്. സോ അത്രയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഇഫ് ദി ആസ്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ UML. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 types, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഡയഗ്രംസ്. ആൻഡ് for structure diagram, today I'm going to teach you the class diagrams. So നമുക്ക് നോക്കാം. Class diagrams ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. With the help of some examples I will be teaching you. So class diagrams, the most widely used UML diagram is a class diagram, and it is the most building block of the object oriented software systems. So ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു, അതായത് ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻസും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻസും. സോ ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ദേ ഫോളോസ് ദ ഡേറ്റ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ഫോളോസ് ദി this UML. So UML ആണ്, UMLനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആണ്. Okay, that's why that name is mentioned over here. And using class diagram, we can create the static structure of a system by showing system classes, their methods and attributes. ഓക്കെ, ഒരു നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ എന്തോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ദി ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എക്സാമ്പിൾ. നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മെത്തേഡ്സ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെത്തേഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം we will get only the outline. പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയും അല്ലേ. So before that, this is the thing which you need to study, that is the class notations. So a class notation consists of 3 parts. Or class notation consists of 3 parts. The first one is class name. The next one is class attributes. And the next one is class operations or methods. So for what do you mean by class name? So that is the name which is given after the class in your program. So the name of the class appears in the first partition. Next one is attributes, and it will be having the attribute type. Attributing on them, and with a semicolon I will be writing the type of that data, the type of that attribute. Okay, that is int, float, circle, example. There are all those examples which is given just before the sentence which I just read. And അടുത്ത് നോക്കൂ, that is the methods. അതായത് operations are shown in the third partition. There are services and class provides. The return type of a method is shown after the call at the end of the method. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, ദ പ്ലസ്, മൈനസ് ആൻഡ് ഹാഷ് സിമ്പിൾസ് ബിഫോർ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നെയിം ഇൻ എ ക്ലാസ് denote the visibility of the attribute and operations. So ഇവിടെ പ്ലസ്, മൈനസ്, ഹാഷ്, and they are known as the access modifiers. അത് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഒരു പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കും. ഒരു മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഒരു ഹാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ,
അത്രേ ഉള്ളൂ. Denote the protected and minus denotes the private. Okay, so the relationship between, yeah, next most important part is this relationship between these classes. So ഞാൻ പറയാം, ഓരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. അതായത് അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഫിഷ്, അപ്പം ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കില്ലേ, സോറി, ഇത് കാറ്റ്സ് ഈറ്റ്സ് ഫിഷ്, സോ ഇറ്റ്സ് എ അസോസിയേഷൻ ലൈൻ. കണ്ടോ, ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നോർമലി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനൊരു ആരോ. അടുത്തത് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഓക്കെ, റിയലൈസേഷൻ. ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ. സോ ദിസ് ഈസ് റിയലൈസേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി, ദിസ് ഈസ് എന്തോന്ന്, ഇതെന്താ, യാ, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇതെന്താണ്, റിയലൈസേഷൻ, ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഇത് അസോസിയേഷൻ. അസോസിയേഷൻ, റിയലൈസേഷൻ, അസോസിയേഷൻ, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. റിയലൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ കവേർഡ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത് നോക്കൂ, ആഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പസിഷൻ. ആഗ്രിഗേഷൻ ഇങ്ങനൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആൻഡ് കോമ്പസിഷൻ ഇസ് ഹാവിങ് ദ ഇങ്ങനൊരിത്. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസും കോമ്പസിഷനുമാണ്. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അസോസിയേഷൻ, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, റിയലൈസേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. അടുത്ത എന്താണ്, യാ, ദിസ് ഈസ് എന്തായിരുന്നു, ഇതെന്തായിരുന്നു, യാ, aggregation, sorry, this is composition and this is aggregation. Okay, understood, right? So dependency എന്ന് വെച്ചാൽ means the relation between the two and more classes in which change in one force changes the other. Dependent ആണ്. Okay, ഇനി അടുത്ത ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹെൽപ്സ് us to know which is സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആൻഡ് സബ് ക്ലാസ്. സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലേക്കായിരിക്കും ആരോ ഹെഡ് നോക്കുന്നത്. അസോസിയേഷൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാസ്സസ്. അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങോട്ടാണോ പാർട്ട് ഓഫ് അതിലേക്കായിരിക്കും മറ്റേ ആ സാധനം കാണുന്നത്. കോമ്പസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, ഏതില്ലെങ്കിൽ മറ്റതില്ല, ഏതില്ല എങ്കിലുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ ആ ബബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി. ഇറ്റ് മീൻസ്